Good afternoon, officers. How are you all? Let's do today's newspaper analysis, 9th June 2025. Five major topics are there for today, interesting ones. Fast ga finish chedam. So, what are the topics for today? Let's have a quick glance. How is India planning to localize EV manufacturing? What does Google plan to do about the online search antitrust decision? ఇక్కడేమో ఈవీ, ఇక్కడేమో యాంటీ ట్రస్ట్. నెక్స్ట్ కన్సల్టేటివ్ రెగ్యులేషన్, మేకింగ్ దట్ షుడ్ గో ఫర్దర్. కన్సల్టేటివ్ రెగ్యులేషన్ ఇది ఒక మేజర్ పాయింట్ జ్యుడిషియరీలో. బ్రిడ్జింగ్ హెల్త్ కవర్ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ ఇండియా, హెల్త్ టాపిక్. జుడిషియల్ సెన్సిటివిటీ టు సెంటిమెంట్స్ ఇస్ అ సైన్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్. సో జుడిషియల్ సెన్సిటివిటీ, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ టాపిక్స్ ఫర్ టుడే. All these topics are very useful for your mains perspective, okay, and essay perspective. So this is the major. So let's start. Let's go ahead with the first topic for today. How is India planning to localize? Issue is about localization of EV manufacturing. Danwala import dependence and all these things will reduce a lot. That is the whole idea. So let's have a quick glance at this. అయితే దీన్ని మనం చక్కగా పాయింటర్స్లో పెట్టాము సో దట్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. లుక్ ఎట్ దిస్ పాలసీ గైడ్ లైన్స్ ఏమున్నాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఈవీ మార్కెట్ షేర్, ఇంటర్నేషనల్ పొజిషన్ ఏంటిది, డొమెస్టిక్ ఓఎంస్ ఏంటి, ఛాలెంజెస్ అండ్ గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్. ఫోకస్ పాయింట్స్ ఇవి. సో ఒక్కొక్క దాని గురించి లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ అట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఫస్ట్ పాలసీ గైడ్ లైన్స్ అండ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ రిడక్షన్, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. You don't have to remember all the statistics, but some important statistics you have to remember. MHI notified scheme to promote domestic manufacturing. Customs duty on electric vehicles reduced from 70 to 100 to 15%. Antunde duty taggichamu to 15%. Applies to EVs valued at $35,000. These statistics. దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటో, ఇండియాస్ ఈవీ సెక్టర్ భయంకరంగా బూస్ట్ అవుతుంది, కాంపిటేటివ్నెస్ అమాంగ్ కంపెనీస్ పెరుగుతాయి, లోకల్ అసెంబ్లీ అండ్ సప్లయర్ ఎకోసిస్టమ్ కూడా చాలా, బికాస్ ద కాస్ట్ ఆర్ లెస్, ద బిజినెస్ విల్ థ్రైవ్. దానివల్ల ఫారెక్స్ మంచిగా సేవ్ అవుతుంది మనకి బై రెడ్యూసింగ్ ఇంపోర్ట్స్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ మేజర్ పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. సో డ్యూటీ రిడక్షన్ వల్ల లుక్ ఎట్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ దిస్. సో పాయింట్ ఒకటి కీ డేటా అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది, ఇంపాక్ట్స్ అండ్ ఎకనామీ రిలవెన్స్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యాండేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. సెకండ్ పాయింట్, కంపెనీస్ మస్ట్ ఇన్వెస్ట్ 4,150 rupees crore over 3 years. Domestic manufacturing target 25% in 3 years, 50% in 5 years. Import cap 8,000 vehicles per year మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయగలగాలి. దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇలా కనుక మనం చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్? డొమెస్టిక్ ఈవీ ప్రొడక్షన్ అండ్ జాబ్ క్రియేషన్ సూపర్గా పెరుగుతుంది. ఇన్సెంటివ్స్ ఓఏఎమ్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా అలయన్స్ విత్ మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్. సో లుక్ ఎట్ ద స్కీమ్స్ దట్ ఐఎమ్ లింకింగ్. ఈ పాయింట్స్ని ఇండియన్ ఇండిజినైజేషన్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ మెన్షన్ ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ ఈవీ మార్కెట్ షేర్ అండ్ డొమెస్టిక్ లీడర్షిప్ చూద్దాం. 7.8% ఆఫ్ వెహికల్స్ సోల్డ్ ఇన్ 2025. 3-wheeler vehicles, 2-wheeler vehicles in the percentage 57%, passenger vehicles 2.6%, commercial vehicles 0.9%. So these are all the statistics. Impact ఏంటంటే shows that EV adoption భయంకరంగా సూపర్గా ఉందన్నది అర్థం. Potential for India to dominate certain segments, clean mobility ecosystem కూడా మనం పెంచుతున్నాం. So these are the major points that you definitely have to mention by using the statistics. So when you're writing something కదా mains answer లో, if you are able to provide evidence for what you're writing. So what is evidence in mains answer writing? Government websites లోంచి తీసుకున్న స్టాటిస్టిక్స్. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ మనం నీట్గా ప్రజెంట్ చేస్తే వీఆర్ ప్రూవింగ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఈస్ డూయింగ్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్, అండ్ ఓవరాల్ ద ఎకో సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈవీస్ ఈస్ సూపర్ అని మనం డైరెక్ట్గా విత్ ఎవిడెన్స్ చెప్తున్నమాట. అది హైలైట్. సో ఇట్లా మనం రాసాం. సో చూడండి దీంట్లో పాయింట్స్ చూసుకుని ఒకసారి. పాలసీ గైడ్ లైన్స్, కస్టమ్ డ్యూటీ రిడక్షన్, అది ఫస్ట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యాండేట్స్ ఏమున్నాయి, సెకండ్. ఈవీ మార్కెట్ షేర్, డొమెస్టిక్ లీడర్షిప్ ఎట్లా పెంచాలి, is a third main thing, main pointer that you have to write. Next, international position of domestic OEMs ఏంది పరిస్థితి. IEA, India's largest market for electric three-wheelers
ఇది మన అచీవ్మెంట్. టాటా మోటార్స్ అండ్ మహీంద్రా 80% ఆఫ్ ఈవీ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళే చేస్తారు. చైనీస్ ఇంపోర్ట్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 15%. దిస్ ద స్టాటిస్టిక్స్. దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే స్ట్రెంథెన్స్ ఇండియాస్ ఈవీ పొజిషనింగ్ గ్లోబల్లీ, reduces dependency on China, domestic players gain scale and tech capabilities increases. So, these major points that you have to mention for your mains. Next, what are the challenges with respect to the global context? Critics on South Korea's model focus on public transport. Tata Motors oppose Tesla's lower import duty, need for local R&D and technology transfer. This is the critics' point of view. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే highlights India's need for balanced policy కావాలి for local manufacturing, imports కి, learn from global best practices. రెండు కూడా చాలా conclusions that you can mention for your mains. So these will act as critically analyze key, and this will act as a very good conclusion for your answers. So in simple terms, EV మొత్తం article ని ఒక 5 major pointers గా you write those pointers and you write 2 points around it. మొత్తం 10 to 15 points అవుతాయి, and all are with evidence. Automatically they have to give you marks. Miss a chance లేదు. Next article for today, what does Google plan to do about online search antitrust decision? It's an important major topic. So let's have a quick glance at all these things. Legal challenges and appeals. Google is appealing a US antitrust ruling August 2024 that is illegally monopolized. Under Google కాబట్టి monopolization is the basic issue. Search లో కానీ యాడ్స్ లో కానీ ఓన్లీ గూగుల్ బేస్డే నడుస్తుంది. సో గూగుల్ సెర్చ్ రెమెడీస్ ట్రయల్ కమ్ అవుట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై సెప్టెంబర్ 2025. Google to appeal if required. Antitrust law aims to prevent abuse of market power and protect competition. This is the concept involved. Next is CCI, competition. Competition Commission of India, CCI, under Competition Act of India examines similar practices. ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటంటే బేసిక్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే monopoly is one law which is against Indian practices. So India has already brought a anti-monopoly law for a long time so that domestic players should have their own say in the market. It's not, India has always believed that the rich becoming richer, poor becoming poorer concept, India nammadu. So all our process gives equal opportunity to everyone. That's the constitutional mandate. So then protect cheyalante monopoly ni kill cheyali. So Competition Commission of India will make sure that there are no monopolies within the system. That's the basic idea. So proposed remedies ఏంటంటే Department of Justice remedies include forced selling of Chrome, browser choice on Android, oversight committees for data sharing and market restrictions. Structural remedies ఏం తీసుకొచ్చారంటే divestitures versus behavioral remedies. Example, market conduct changes could weaken Google's integrated ecosystem తగ్గిస్తుంది. So these are all the remedies that DOJ, Department of Justice, has suggested. Forced selling of Chrome, జరగకూడదు. Browser choice of Android, ఉండాలి. Oversight committees for data sharing and market restrictions. Structural remedies, example, divestitures and behavioral remedies. మధ్యన what is going on అనేది చూసుకోవాలి. దీనివల్ల గూగుల్ ఎకోసిస్టమ్ కొంచెం తగ్గుతుంది, పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం, నాట్ an issue at all. Next, Google's different innovations versus regulation. Google claims forced data sharing అంటే ఏంటిది? హయ్యర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రిస్క్స్ ఉంటాయి, కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి, దానివల్ల ఇన్నోవేషన్ తగ్గిపోతుంది. ఇది గూగుల్ క్లెయిమ్. గూగుల్ అపోజెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ టెక్నికల్ కమిటీ ఇండిపెండెంట్ కంట్రోల్ వీళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు. ట్రేడ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ కాంపిటీషన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ జరుగుతుంది. ఎక్సెసివ్ రెగ్యులేషన్ చేయడం వల్ల టెక్ డెవలప్మెంట్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుందని గూగుల్ క్లెయిమ్స్ ఇవన్నీ. మీరు మమ్మల్ని చేత ఫోర్స్ఫుల్గా ఇఫ్ యూఆర్ స్టాపింగ్ అవర్ బిజినెస్ దెన్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద ఓవరాల్ బిజినెస్ అని వాళ్ళ ఐడియా. So just look at all those major points that we are looking into. Quick glance. Generative AI. దీనివల్ల ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్? Emergence of generative AI tools like ChatGPT, DeepSeek changes search behavior and competition. So Google ఏమంటుంది దీని విషయం మీద? AI search overviews reduce monopoly. New competition in search will start. Disruptive innovation. ఇది బేసిక్ పాయింట్. Disruptive అంటే మొత్తం బ్రేక్ చేసేయడం. New tech transforming markets previously dominated by incumbents. ఒకప్పుడు ఫస్ట్లో ఎవరైతే ఒక టెక్నికల్ ఫీల్డ్ వచ్చారో వాళ్ళే మొత్తం మొనోపలైజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ విత్ ఏఐ అండ్ అదర్ టెక్నికల్ స్టఫ్ కమింగ్ టు పిక్చర్ దేర్ డామినేషన్ బాగా తగ్గిపోయిందని గూగుల్ క్లెయిమ్ చేస్తుంది. దీనివల్ల బ్రాడర్ యాంటీ ట్రస్ట్ ల్యాండ్స్కేప్ గ్లోబలీ ఓవరాల్గా ఉంది. వాట్ ఆర్ దోస్ పాయింట్స్ చూద్దాం. గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ ఏంటిది?
Google also faces antitrust challenges in digital ads. Example, US Eastern District Court 2025 ruling. Play Store policies. Android platform licensing, adoka pedda issue. CCI is investigating Google's Android licensing, Play Store practices, and search dominance. Abuse of dominant position, Section 4 Indian Competition Act. It's very important. Relevant market is determining market boundaries in digital economy. So, manaki benefit కావాలి కానీ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఇవ్వడం అనేది పాయింట్ కాదు కదా. So these are all the broader antitrust laws which are related to this particular topic. Next, economic impacts ఏమవుతుంది అలానే పెట్టుకుంటే ఏంటి పరిస్థితి. డిజిటల్ యాడ్ రెవెన్యూ రీషేప్ అవుతుంది, ఆండ్రాయిడ్ ఎకో సిస్టమ్ని కూడా దెబ్బతీసే ఛాన్స్ ఉంది. సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ నెగిటివ్ ఫర్ అస్. గూగుల్స్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ షేర్ భయంకరంగా తగ్గుతుంది, దానివల్ల రైవల్ ఇన్నోవేషన్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. ఇన్ ఇండియా ఆర్టికల్ 19(1)(g right to carry on trade balanced against public interest. So monopolies versus free trade. The issue is very very important for your essay. Mains kante essay ekko unna chance thinki. Balancing regulation with innovation to ensure fair competition data protection. This is another topic for your essay. మీకు ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ కూడా మెయిన్స్ కంటే ఎస్ఎస్లో ఎక్కువ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, సో యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. మూవింగ్ ఆన్, consultative regulation making that should go further. This is a very important topic, interesting one also. So let's have a quick glance at this. First, consultative regulation making that should go further. Evaluating the economic, social and environmental impacts of proposed regulations to ensure that they align with policy objectives and minimize negative effects. Cost benefit analysis to them. CBA, a quantitative assessment comparing the expected benefits of a regulation against an expected cost to society. So, cost enta ఆ స్కీమ్ని పర్టికులర్ స్కీమ్ని కానీ ప్రోగ్రామ్ని కానీ ప్లాన్ కానీ సొసైటీలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, దానివల్ల వచ్చే రిటర్న్స్ ఏంటిది, సోషల్ అండ్ ఎకనామికలీ రెండు బ్యాలెన్స్. దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రొసీజర్ యాక్ట్ APA, యునైటెడ్ స్టేట్స్, a law that standardizes regulation making by requiring public participation, transparency and procedural safeguards. European Union's framework that mandates evidence-based policy making and periodic reviews to ensure regulation remains relevant and effective. So, idemo European Union di, idemo US di. That is Administrative Procedure Act. Next, దీని వల్ల inviting stakeholders to provide feedback on the draft regulations to provide inclusivity and improve regulatory quality. Statements that clarify why a regulation is being introduced and what aims to achieve, ensuring transparency and accountability. Next, International Financial Services Center Authority, IFSC, very important thing. It's a statutory body, that means it is created by the law, responsible for regulating financial services in international financial services centers, IFSCs in India. So this is very very important for your prelims. Next, Financial Sector Legislative Reforms Commission, FSLRC. It's a commission formed in India to review and streamline financial sector legislations. This is another body which is very important for your prelims. So these are all the bodies which are mentioned in that particular article. So ఒక్కొక్కరు ఏం చేస్తారు చూద్దాం. First, RBI and SEBI regulatory frameworks. The Reserve Bank of India on May 2023, SEBI February 23 adopted frameworks requiring impact analysis and clarity of regulatory intent and what are the objectives of it. దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే కన్సిస్టెన్సీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేటరీ ప్రాసెస్ సూపర్గా పెరుగుతాయి. ఇది మనం రాయాల్సిన పాయింట్స్. ఎథిక్స్లో, సోషల్ జస్టిస్లో, ఎకానమీలో ఈ పాయింట్స్ మీద అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ అండ్ 21-day comment period is the first point. The second pointer that you have to remember. Both regulators must now invite public comments for 21 days and conduct periodic reviews, mirroring the best practices like EU and Regulation Framework of the United States and Administrative Procedure Act APA. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టేక్ హోల్డర్స్, పార్టిసిపేటర్స్కి రెగ్యులేటరీ డెసిషన్స్ వల్ల ట్రస్ట్ పెరుగుతుంది, నమ్మకం పెరుగుతుంది ఫైనల్లీ. సో దిస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. నెక్స్ట్, గ్లోబల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ఇండియాస్ గ్యాప్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. Global frameworks such as the US Better Regulation Framework, US APA, require detailed impact assessments, which India is not currently doing. దానివల్ల SEBI does not explicitly mandate identifying market failures, conducting full CBS. Low stakeholder engagement recalls ఏమైనా చూద్దాము. 2014-15 లో RBI invited public comments. Only 2.4% of the circulars were supplied and less than half revealing limited stakeholder engagement. So very very less participation by the Indian stakeholders. This is what I found out.
Next, IFCA framework strength student ఒకసారి quick గా. The International Financial Services Authority IFCA explicitly requires clarity on specific issues addressed by regulations unlike RBI and SEBI frameworks. This aligns with best global practices and frameworks. Call for comprehensive legislative reforms. Experts suggest US APA Indiaలో తీసుకురావాలి. Standardizing regular impact assessments, public consultations and periodic review recommended by the Financial Sector Legislative Reforms Commission. So these are the major points that you have to write for your mains. As I told you, they are all very important for your mains perspective. మీరు దీని నుంచి చిన్న ఐడియా పెట్టుకొని just have a quick glance at what are the points I mentioned. Next topic, bridging health cover, mental health care in India. ఈరోజు పేపర్లో హైలైట్ ఆర్టికల్ ఇదే. సో క్విక్ గ్లాన్స్ కొడదాం. సో mental health care. Mental health insurance coverage has been strengthened by Mental Health Care Act 2017 IRDA directive equating physical health coverage. So physical health care, mental health care రెండు ఒక మనిషికి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి యాక్ట్ ద్వారా దాన్ని లీగలైజ్ చేసింది. దీనివల్ల కాన్సెప్ట్ దీంట్లోనే ఇన్వాల్వ్ అయిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? మెంటల్ హెల్త్ కేర్ యాక్ట్ IRDAI అంటే ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టివ్స్ OPD బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి దీనివల్ల ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే IRDA మ్యాండేట్ మెంటల్ హెల్త్ కవరేజ్ ఆన్ పార్ విత్ ఫిజికల్ హెల్త్ కేర్స్. So mental plus physical health. The major storyline is all about mental and physical. రెండు కూడా ఇన్సూరెన్స్ లో యాడ్ చేయాలని చెప్పేసి ఐడియా. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మెంటల్ హెల్త్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ రెడ్యూసెస్ ట్రీట్మెంట్ గ్యాప్, రెండుకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. నెక్స్ట్, OPD అంటే అవుట్ పేషెంట్. అవుట్ పేషెంట్ డిపార్ట్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ నౌ offered by many health insurance plans including therapy, counseling, psychiatric consultations. That is the current scenario right now. దీనివల్ల OPD mental services, cashless service options covers అన్ని కవరేజ్ వస్తుంది. App based platforms like Visa, Mind House and Your Those popular among young policy holders. So you can cite these examples. Next, increases therapy and counseling utilization, reduces out of the pocket expenses. So మన జేబులో నుంచి డబ్బులు కాకుండా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు అన్నమాట మొత్తం గేమ్ అంటే. నెక్స్ట్, mental health related insurance claims have surged 30 to 50% in the last 2 to 3 years, reflecting increased awareness and therapy needs. 30 to 50% increase అయింది కాబట్టి that shows that కంట్రీలో మెంటల్ సిచ్యువేషన్ సరిగా లేదు అని ఇండియా చెప్తుంది. బట్ బిజినెస్కి మాత్రం చాలా బాగుంది. దీనివల్ల ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ సర్చ్ పెరిగింది. గ్రోయింగ్ మెంటల్ అవేర్నెస్, హెల్త్ అవేర్నెస్ ఏమేమో చెప్తున్నారు. థెరపీ అండ్ కౌన్సిలింగ్ డిమాండ్ కూడా భయంకరంగా పెరిగింది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే 30 to 50% ఇంక్రీజ్ అయింది 2020 కల్లా. Growing acceptance of mental health care improves overall health outcomes. So this is a special issue. ఈ ఆర్టికల్ మీద ఎవరు డిస్కస్ చేయరు, సో జాగ్రత్తగా పాయింట్ తీసుకోండి. ఎవరు డిస్కస్ చేయరు కాబట్టి UPSC ఎక్కువ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Therefore it is very important. Next, ఏజ్ గ్రూప్స్ 25 to 35 వాళ్ళకి హైయెస్ట్ సర్చ్ ఇంట్రెస్ట్ పాలసీ అప్టేక్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్, ఎస్పెషల్లీ యాప్ బేస్డ్ థెరపీ ప్లాట్ఫామ్స్. దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. కాన్సెప్ట్ ఏంటిది? డిజిటల్ మెంటల్ హెల్త్ ప్లాట్ఫామ్స్, యాప్ బేస్డ్ థెరపీ అడాప్షన్, పాలసీ ఇంట్రెస్ట్ అమాంగ్ యూత్. దిస్ ఈస్ ద effect of it. దీనివల్ల ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆన్లైన్ మెంటల్ హెల్త్ ప్లాట్ఫామ్స్ has increased a lot. దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటిది? యూత్ ఫోకస్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ బూస్ట్ యాక్సెసిబిలిటీ, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అడాప్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఐ మెన్షన్ ద కీ కాన్సెప్ట్స్, కీ పాయింట్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, ఇంపాక్ట్స్ కూడా ఇచ్చాను. సో మీరు జెన్యున్గా చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి. నెక్స్ట్, యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ మెంటల్ హెల్త్ డిజార్డర్. డిప్రెషన్ 25 to 30%. వర్క్ ప్లేస్ స్ట్రెస్ అండ్ ఇన్సోమ్నియా అదొక పెద్ద రోల్. యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్, డిప్రెషన్, వర్క్ ప్లేస్ స్ట్రెస్, ఇన్సోమ్నియా భయంకరంగా ఉన్నాయి. యాంగ్జైటీ 30 to 35%, డిప్రెషన్ 25 to 30%, ఇన్సోమ్నియా అంటే నిద్ర లేకపోవడం, స్లీప్లెస్నెస్ ఇస్ ఇన్సోమ్నియా, హెల్త్ ఇష్యూస్ రావడం ప్రాబ్లం. దీనివల్ల టార్గెట్స్ మేజర్ మెంటల్ హెల్త్ కన్సర్న్స్, ఇంప్రూవ్స్ వర్క్ ప్లేస్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. నెక్స్ట్, women are more likely to choose this policy with mental health benefits, especially during life stage transitions like pregnancy, menopause and caregiving. Life stage transitions, gender-specific mental problems, policy selection, personal needs. Women's mental health insurance choice driven by life stage events, pregnancy and menopause. So it is more women-centric policies ensure వాళ్ళ challenges and women's health outcomes కూడా సూపర్గా ఉంటాయి if they are maintained. Next important topic for today, judicial sensitivity to sentiments is a sign of regression. Sensitivity to sentiments. ఇది ఇష్యూ. దీని మధ్యన ఎథిక్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. First, let's look at the points. Article 19(1) Clause A guarantees the right to freedom of speech and expression for every citizen. The meaning ఏంటిది? People can express their views openly, critical or unpopular కూడా they should be able to view. Article 19 Clause 2 ఏం చెప్తుంది? Allows the government to impose reasonable restrictions on this freedom, especially like maintaining public order and morality.
government can limit speech if it might lead to violence or harm social harmony. Only under this condition, the government can actually restrict the freedom of speech. Next. Recently, Indian courts are showing more sensitivity to sentiments rather than protecting free speech. That's the problem. So this will be a chance for your essay. Courts are now more careful about speech that might hurt someone's feelings, even that it means restricting people's right to speak. Yodo feel aithunnadu ani cheppi freedom ni tagistundi. So judiciary has become more sensitive anedi whole story line. So Allahabad High Court refused to quash FIR against a man who criticized PM Modi, stressing that constitutional authorities can't be insulted. Oka manishi example, this is an example. So look at the sensitization of things. Such trends discourage criticism of public figures. While public figure aithe chalu vallu ishtam chestaru, adi pedda problem ayipotundi. Chilling effect antaru, very important, very important chilling effect. Star పెట్టుకోండి దీని మీద ఖచ్చితంగా ఒక మెయిన్స్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి. మెయిన్స్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ effect means that people may avoid expressing their views if they have fear punishment or backlash. So మీరు ఏమైనా పబ్లిక్ ఫిగర్ మీద కమెంట్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా if there is a response from the government saying that or punishing or ఏదైనా సరే మీరు మాట్లాడకూడదని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం చేస్తే దానివల్ల ఏమవుతుంది, చిల్ అయిపోతారు అన్నమాట. జనం కూడా లైట్ తీసుకురాబోయే నాకెందుకని లైట్ తీసుకుంటారు. సో criticism of any kind of public figures will become a big problem. In India, we have the right to criticize if we feel something is wrong. But our criticism should be in such a way that it should be constructive but not destructive. So, దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం కంప్లీట్ గా చిల్ అయిపోతుంది. అందుకే దట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్. చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే యు ఆర్ నో మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్. వై? బికాస్ యు ఆర్ బీయింగ్ పనిష్డ్ ఫర్ బీయింగ్ క్రిటికల్. దట్ ఇస్ అ హోల్ ప్రాబ్లమ్. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. So please keep this in mind, chilling effect. So people getting scared to talk openly because they think they will be punished or they will be in trouble. This doctrine is rarely enforced, while it is strong in American as well as European courts are strong. దీని వల్ల ఓపెన్ డిస్కషన్ సైలెన్స్ డిసెంటర్స్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఫండమెంటల్ రైట్ ని అబ్యూజ్ చేసినట్టు అవుతుంది. దట్ ఇస్ ద హోల్ పాయింట్. నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్, సెడిషన్ అండ్ డిఫమేషన్. Courts are using sedition-like laws like Section 152 and 353.2 to suppress critical or sarcastic comments about the leaders. So this is a very important point. These sections make it easier to punish people who speak against the government or army. These are defamation cases, like the one against Rahul Gandhi, are used to silence opposition voices. These laws restrict freedom of expression and weaken the democratic debate. This is what is happening. Sometimes this kind of regression attitudes are good if it is becoming anti-country, anti-social and all these things. But sometimes it becomes disruption of the fundamental rights. So whenever such kind of laws are being enacted, you should understand what is the purpose of the whole suppression. Philosophical and constitutional foundations ఏంటంటే అంబేద్కర్ గారు చెప్పడం ఏం చెప్పారు? The principal article of constitution emphasized that rebellion and criticism of authority are vital for democracy to survive. ఆ పెద్దనే చెప్పిన తర్వాత ఆయన చెప్పినట్టు చేయాలి, ఏం కథలు ఉండకూడదు. నెక్స్ట్, he meant that it is important to question the leaders to keep them honest and accountable. Protecting free speech is key to maintaining a vibrant democracy అని అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన మేజర్ పాయింట్స్ ఇవి. Therefore, judiciary should not become sensitive but should sensitize people. Next, what are the concepts involved in this? Freedom of speech under Article 19(1) Clause A. It is a right to say what you think even if it is not popular or liked by everyone. You should have that right to speak out. Next, reasonable restrictions, Article 19 Clause 2, limits on speech if it causes violence or hurts public interest. Chilling effect. People stop speaking freely because they are scared of being punished. Sedition. Speaking or writing that tries to provoke hatred, violence against the government. That's called sedition. What do you mean by defamation? Saying something false that damages someone's reputation, that is called defamation. And what do you mean by judicial review? Courts check laws and actions if the government follows the constitution or not. That is called judicial review. These are all the major points and concepts involved: freedom of speech, reasonable restrictions, chilling effect, sedition, defamation, and judicial review. So these are all the concepts that are covered in that particular article. So I have arranged all the concepts which are important. It will be easy for you to revise. So all of you please look at the videos, understand it, and draw your own flowcharts and prelims and mains questions.
So that's how you have to do it. So let's check if you have finished all the topics for today. EV manufacturing మీద చేసాము. Google to do about online search, antitrust decision, consultative regulation we have done, health cover, mental health cover, రెండింటిని కవర్ చేసాం, and judicial sensitivity మీద కవర్ చేసాం. So these are all the major topics for today. So that's all for today. Have a nice day. Take care. Shaman Paidikola signing off. Bye bye. I hope all of you have understood these things properly. Revise, revise, revise. Okay? Chalo. Have a nice day. Take care. Bye bye.